We are here at the atelier of the HED, the Haute École d'Art and Design in Geneva, where the students create new fabrics, new materials and looks. So during this workshop called Endless Wear, a new approach to upcycling, they explored all different kinds of possibilities, what we can do with waste. So they can select at the Vestiaire Social here in Geneva materials, clothing that cannot be sold anymore and would end in the bin. So with all these materials, in one hand, they can create new silhouettes. So we do styling sessions where we work with the clothing around the body to find new ways of volumes, creating drapings that we take in pictures, that we draw again, and from there we create the new designs for our looks. In the other hand, we use all these materials to create new fabrics. It means there are endless possibilities of new weaving techniques, embroidery, patchworks, prints, paddings. So we really explore all the different ways what we can do with waste and give it a new value. Je m'appelle Pablo Ferrari et je suis en première année de mode et design à la HED. Et ce que je peux retenir de ce workshop, c'est vraiment de pouvoir avoir une matière de bonne qualité pour pouvoir l'upcycler ou la recycler. Et aujourd'hui, on est dans un monde avec de l'ultra fashion, de la fast fashion qui produisent des quantités de vêtements de mauvaise qualité et cela réduit énormément la possibilité de venir justement les recycler ou les upcycler. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester au fil des années après la HED aussi, de travailler en fait avec des matières qui vont me permettre à moi de leur donner plusieurs vies et aussi à d'autres créateurs de leur donner plusieurs vies. En fait.